Good morning. Hello. Welcome. لأن الحوار يعد من أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية، ولأن الكثير منكم طلب في التعليقات أن نتناول موضوع التسوق، أعود إليكم اليوم في فيديو جديد سندرس فيه معا حوارا بين بائع وزبون. سأبدأ أولا بقراءة النص كاملا حتى نكتشف معا الحوار، ثم سنقوم بتحليله جزءا جزءا. لا تترددوا في إخباري في التعليقات إن كان هذا الأسلوب يعجبكم، وإذا كنتم تريدون المزيد من الفيديوهات المشابهة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس. للتذكير، أنا بي صديقة أسماء، وجئت خصيصا لأساعدكم على التمرن على دروس أسماء. فإلى كل من يتابع فيديوهاتي، أنا فخورة بكم. استمروا على هذا التقدم الرائع. فلنبدأ على طول. Let's go. Good morning. Hello. Welcome. How can I help you today? I'm just looking. Thank you. Sure. Take your time. Do you have this shirt in another size? Yes. What size do you need? Medium, please. Here you go. Would you like to try it on? Yes. Where is the fitting room? It's right over there. Do you have this in another color? Yes, we have it in black, blue, and red. How much is this shirt? It's $45. That's a bit expensive. Do you have any discounts? Yes, today we have 20% off. Do you have a cheaper option? Yes. That one is only $25. Can I see it, please? Of course. Here it is. I like the second one. Can I pay by credit card? Yes, we accept credit cards and cash. Can I return this if it doesn't fit? Yes, within 7 days with the receipt. Can you gift wrap it, please? Sure, no problem. Do you have a loyalty card with us? No, I don't. Would you like to make one? It's free and you get points every time you shop. Sounds good. Yes, I'd like to sign up. Great. I'll just need your name and phone number. Here you go. Perfect. Here's your card. Don't forget to use it next time. Thank you so much.
Excuse me, do you offer a tax refund form? Yes, we do. Are you a tourist? Yes, I am. Great! I'll prepare the tax refund form for you. I just need to see your passport. Here it is. Thank you. Here's your form. You can claim the refund at the airport. Thank you for your help. You're welcome. Have a nice day. Okay, now let's dive in. Good morning. Good morning. صباح الخير. Good morning. Hello. Welcome. أهلا وسهلا. How can I help you today? كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ I'm just looking, thank you. عبارة I'm just looking تعني أن المشتري لم يقرر الشراء بعد، بل يطلع فقط. I'm just looking. Sure, take your time. Sure, بالتأكيد. Take your time تعني خذ وقتك. Sure, take your time. Do you have this shirt in another size? Do you have this shirt in another size? In another size تعني في مقاس آخر. مقاس آخر. Yes. What size do you need? نعم. ما المقاس الذي تحتاجه؟ ما المقاس الذي تحتاجه؟ What size do you need? Medium please. المقاس المتوسط. Medium please. You can say small, you can say large. Medium please. Here you go. تفضل. Here you go. Would you like to try it on? Try it on تعني تجربة الملابس. Would you like? هل تود? Would you like to try it on? Yes. Where is the fitting room? The fitting room هي غرفة تغيير الملابس. Where is the fitting room? It's right over there. إنها هناك. It's right over there. It's right over there. Do you have this in another color? هل لديكم هذا بلون آخر? Do you have this in another color? Yes, we have it in black, أسود, blue, أزرق, and red, أحمر. We have it in black, blue, and red. لدينا بالأسود والأزرق والأحمر. How much is this shirt? كم سعر هذا القميص؟ How much? How much? We use it للسؤال عن الثمن. How much is this shirt? It's $45. ردد معي. It's $45. $45. That's a bit expensive. هذا غالي قليلا. Do you have any discounts? Discounts هي تخفيضات. هل لديكم أي تخفيضات؟ Yes, today we have 20% off. نعم، لدينا اليوم خصم بنسبة 20%. We have 20% off.
Do you have a cheaper option? هل لديكم خيار أرخص؟ Cheaper, cheaper, أرخص. Do you have a cheaper option? Yes, that one is only $25. That one is only $25. استخدام only يظهر أن السعر منخفض. Can I see it please? هل يمكنني رؤيته من فضلك؟ Can I صيغة مهذبة للطلب. Can I see it please? Of course. بالطبع. Here it is. ها هو. Here it is. Here it is. Here it is. I like the second one. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Credit card وسيلة دفع. هل يمكنني الدفع ببطاقة الائتمان؟ Yes, we accept credit cards and cash. نعم، نقبل بطاقة الائتمان والنقد. We accept credit cards and cash. Can I return this if it doesn't fit? هل يمكنني إرجاع هذا إذا لم يكن مناسباً لي؟ Can I return this if it doesn't fit? Yes, within 7 days with the receipt. نعم، خلال 7 أيام ومع الفاتورة. الفاتورة هي the receipt. The receipt. Can you gift wrap it please? هل يمكنك تغليفه كهدية من فضلك؟ Gift wrapped it. تغليفه كهدية. Gift wrapped it. Sure. No problem. Sure. بالطبع، بالتأكيد. No problem. لا مشكلة. Do you have a loyalty card with us? Do you have a loyalty card with us? Loyalty card هي بطاقة تمنح نقاطاً أو مزايا للزبناء الدائمين. No, I don't. لا، ليس لدي. ليس لدي a loyalty card. No, I don't. Would you like to make one? It's free and you get points every time you shop. هل تود أن تصدر واحدة؟ إنها مجانية. It's free. مجانية. مجانية. Free. Sounds good. Yes, I'd like to sign up. Sounds good. تبدو فكرة جيدة. نعم، أود التسجيل. I'd like to sign up. Great, I'll just need your name and phone number. Great, رائع. I'll just need your name and phone number. سأحتاج فقط إلى اسمك ورقم هاتفك. Here you go. Here you go. تفضل. Here you go. Perfect. Perfect. Here's your card. Don't forget to use it next time. ممتاز، هذه بطاقتك. لا تنسى استخدامها في المرة القادمة. Thank you so much. Thank you so much. شكرا جزيلا لك. Thank you so much. Excuse me, عذرا. Do you offer a tax refund form? هل تقدمون استمارة استرجاع الضريبة؟ Yes, we do. نعم، نقدم ذلك. Yes, we do. Are you a tourist? هل أنت سائحة؟ Are you a tourist?
Yes, I am. Yes, I am. I am a tourist. Yes, I am. نعم أنا كذلك. Great! I'll prepare the tax refund form for you. I just need to see your passports. أي سأعد لك استمارة استرجاع الضريبة. أحتاج فقط إلى رؤية جواز سفرك. Your passport. Here it is. ها هو جواز السفر. Here it is. Here is my passport. Here it is. Thank you. Here's your form. You can claim the refund at the airport. أي يمكنك استرجاع المبلغ في المطار. You can claim the refund at the airport. Thank you for your help. Thank you for your help. أي شكرا لمساعدتك. Thank you for your help. You're welcome. You're welcome على الرحب والسعة. Have a nice day. أتمنى لك يوما سعيدا. Have a nice day. Have a nice day. أحسنتم. هل أعجبكم هذا الحوار؟ لا تترددوا في كتابة رأيكم في التعليقات إذا كنتم تريدون المزيد من الفيديوهات مثل هذا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك مع تفعيل الجرس. إلى اللقاء.